Ja, gerne, gerne. Alles Gute. Hals- und Beinbruch. Hast du Bangalore? schon einige, hast du schon einige Angebote, Aditi? Nein, 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 bis jetzt nicht. Also ich suche immer noch. Ich habe bis jetzt kein Angebot bekommen. Ich suche. Also es gibt ja nicht so viele Stellen auch im Markt. So, können Sie mir hören? Anil, is he there? Ja, ja, Aditi. Ja, du bist da. Okay, No, no, no. aber es gibt, ne? Sir is there. बट अभी ही Äh, टोल्ड मी कि उसको कोई सैलरी रिसिप्ट का ne, इशू हो गया service. इसलिए उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला जॉब में. हेलो. पता नहीं है उसका Hmm. असल उसका ना फोन आया था लास्ट वीक मेरे पास तो तब उसने बताया था कि उसका मेरे 18 को को ना उसका फर्स्ट डे है। फोन है. मेरे को उसका परसों फोन आया है. आई न्यूज की टीम को ज्वाइनिंग थी. ही सेड कि मेरी कोई सैलरी रिसिप्ट मांग रहे हैं वो लास्ट जॉब की और वो मेरे पास अच्छा है नहीं तो उसकी वजह से मेरे को उन्होंने मना कर दिया है. अब आई डोंट नो क्योंकि कल मेरी उससे बात नहीं हुई. सो आई हैव नो आइडिया अच्छा कि अच्छा। परसों जो मेरी बात हुई कहता मैं बहुत अपसेट था. मेरा मूड बहुत ऑफ है जस्ट ड्यू टू दैट सैलरी रिसिप्ट. वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं मेरे साथ. ओके ओके ओके। But I have had no word with him since yesterday, so now I don't know what is the current situation. आई डोंट नो, मेरी तो उससे लास्ट वीक बात हुई थी तो तब बताया था। मेरी अभी परसों बात हुई है उससे. आई होप हो जाएगा ठीक। आई नो यार. एमएनसीज में ना ये सब चक्कर बहुत बहुत होते हैं। हाँ हाँ बस बस वो भी यही कह रहा था. कहता है एक छोटी सी चीज के लिए इन्होंने रोक दिया. हाँ And chalo, is this a German language related job? या हाँ ऐसे डॉइचे डॉइचे फिर माँ. प्रोफाइल nur या डॉइचे Hmm. Firma und deutsche Profil auch। Ah, good. Und Ich Aditi, denke ich mhm. ja, ja, bitte. Ja. Ja, vor 2 Tagen nur habe ich gedacht, dass ich jetzt auch zur wieder Corporate umziehe. Mhm. Ja, aber du bist schon arbeiten, right? Ja, das stimmt. Vielleicht am Ende des Jahres Tourismus wird wieder geöffnet, ja. Ich habe Mhm. diese Nachricht von meinem Manager auch bekommen. Aber Mhm. wir sind nicht sicher, ja, weil im November es könnte auch die dritte Wave kommen, ja, in Indien. Anil. यार वो लोग तो कह Dritter? रहे हैं कि die dritte Wave kommt in der zwei oder in der zweite oder vierte Woche. Of November. Of November, they are saying, Achal. यार मैं कल न्यूज़पेपर पढ़ रही थी. Ich habe gestern gelesen. मैंने कल रीड किया है न्यूज़पेपर और उसमें कह रहे कि बॉम्बे में तो विद इन अ मंथ आ रही है. Oh my God. पता नहीं यार वही तो I mean and if ob es dritte Wave kommt oder dieser noch einmal Covid-Fehler kommt, dann natürlich, ja, bei uns im Ja. Tourismus gibt es keine Chance. So deshalb bin ich हाँ. hier nicht sicher und suche ich eine andere passende Optionen. Aber die, ja, sehen wir mal. Let's see. अभी एट प्रेजेंट तुम किसी अकेडमी में टीच कर रही हो ना. हाँ हाँ अभी तो यस। और कितने बजे मैं स्टार्ट होती है. जॉब 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है वो. नहीं नहीं मेरी शाम को होती है यार क्योंकि बच्चे उधर जर्मनी के हैं ना तो ओके फिर ओके वो ओके. स्टूडेंट्स हैं तो फिर वो शाम को ही लेते हैं क्लास तो मैं 5 बजे से स्टार्ट करती हूँ 5 5 PM आई। तो इन बिटवीन 12 to 5 कुछ और भी ट्वेल्व करती टू हो या. फाइव नहीं 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 मैं आई एम ओके नॉट अ मल्टीटास्किंग पर्सन। आई जस्ट मैं सिर्फ C1 कर रही हूँ और अपनी टीचिंग कर रही हूँ दैट्स इट। ओके ओके तो मेरा 5 बजे से फिर क्लास स्टार्ट हो जाता है। ओके. Through which institute, Aditi? ये teach कर रहे हो और खुद का. नहीं 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 दैट्स नॉट माय ओन दैट्स एन इंस्टीट्यूट इन नोएडा अनिल। या Hmm. इट्स नेम इज जर्मन लिसन। German listen. Okay. या देयर आई टीच। Mhm. Good. Maybe next week I may join. Okay, just as a student. Okay, I just Yeah, want to yeah, know, sure, sure. is that okay, right, for you? I can all you let me know when you want to. Already inform the students that a guest is coming, and you can see. Okay, yeah. Maybe Monday or Tuesday. I will let you know. Mhm, no problem. B.
Great. How's your work going there? Hectic or I mean, is it fine? Actually, my contract is ending this month end. Okay, I need to search for another job. Now it's another stressful days here. Okay, Ah, and okay. yeah, I given interviews so all in broken German language. Okay, but Right. it did not work out. Okay, and yeah, next month I should focus more on German language because yeah, for my profile, language is a must. It's a problem. You are an engineer, right? Yeah, I think. Ah, okay. And for my profile, it's like a business analyst. Okay, I'm into SAP. Okay, Mm-hmm. so language is a must. That's the challenge. Okay. But Mm, you mm, already have done B2 too, right? yeah, yeah, Then but the expectation is more here. Business fluent. Verhandlung is right. Okay, and I can speak. Okay, I can speak. But the thing is, when they speak, no, there is a problem. They speak very fast, and listening is the problem. mm-hmm. But so far days, I was not focusing fully. Now I have to focus fully on language, and No, you need it to. takes intensive preparation is required. Yes, right. For C1 exactly. And you know what? I was thinking yesterday to enroll myself for masters, but I don't think I'm eligible for it. Why? Because I really cannot study so deeply. For Okay. MA, you really need to be into much, into the Mm-hmm. language. Either you're doing that distance learning or regular. And I don't think I can really give that much of time. Masters in German. Yeah, the sir actually forwarded us a link, right, on WhatsApp. That is University of Mumbai is doing so, but I definitely don't think I'm able to do it. And So what I'm do they teach in again? Only same German language, like from A1 to no, C1, they're no, teaching. no, 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 Uh, no, no. And when you do a master, they're going to take you to the literature part. They're going to take you to the writing style of how the writer is going to think, how they're going to write, and about mhm. the literature part. You will Okay. you will read in MA endless amount of stories, short stories, Mm-hmm. anecdota and all. Mm-hmm. The like you have Martian like fairy tales kinds of things, yeah, that are Mm-hmm. sarcastic, Mm-hmm. joyful, poetry, something. So it's all about the reading. It's all about the literature in MA, and that is also in detail. We have Okay. a lot of subjects there. Minimum And five are there. I what is because there was a time when I wanted to do MA, no, so that's why I know this much. But I, okay? you should do MA when you have a good time and you really have the desire to learn the language. I mean, go into the further knowledge. Okay. Else it And what is is the criteria here for this for minimum the C1? university. For that is that we all eligible for it because we have done B2. But Mm-hmm. there is we have to go through for 2 hours entrance test that will be conducting tomorrow 19th and on 25th. That Mm-hmm. is a 2 hours exam test. As sir has given that link also. So that you have to do. Okay. And is this a correspondence or regular? No, no, that's a. I think in both the cases, Anchal, can you please ping at the group that sir, where are you? We are there. Yeah, yeah, I'm here, Aditi. I'm listening. No, no, no. I'm saying where is sir? Uh, I think Hello? let me see. Yes, One sir second. has messaged. Tut mir leid, right. Stromausfall bei mir. Yeah, Mein Yeah. Mobile Hotspot ist nicht stark. Okay. We will wait another 10 minutes. We'll yeah. see. Yeah. Yeah, What were you Aditya, saying, please. Aditi? What were you saying? No, no, nothing. I was just. We were just discussing MA, about this. Masters. MA German, Um, no? Yeah, yeah. Right, mm, right. So mm, that is that. Firstly, there will be a 2 hours exam. 11 to mm, 1 Entrance. it will take place, yeah, and it will be having a three sections as per the information that sir has sent us. mhm. So then we will be having a oral, I mean, like a face-to-face kind of interview, something, and then if we get shortlisted, then we get the admission. Right. So I don't think so. I was thinking, but
I mean, I spoke to Abhi also when he called me last week. No, so he was also interested in doing that. He asked me to find out the information, but I don't think I can do it. I would love to if would have, if I would have not other things to do. Because at this Mm, moment, you really don't want to lose your job also, right? Or mm, do only yeah. into studies. At 21, Exactly. 22, 23 age is it's fine. हाँ, एग्जैक्टली आई एग्री विद यू ना इवन आई डू थिंक you know कि इतना नहीं हो सकता you know there was a हाँ, time when we used to just keep studying or used to think about our job now we want to have our own personal life as well you know yeah, मैं भी यही सोचती हूँ वो पहले बात और थी when I was 22 I was 23 you know things were different at that time but now things have been totally changed अब नहीं होता है इतना exactly. तो वही है कि but I have always a regret that I've never done my masters. तो Yeah, exactly. मेरा भी. I'm planning actually my correspondence MBA करने के लिए सोच रहा हूँ इधर in Germany. Of okay, but if time permits, I will see. okay, Mm, Anil sir has mm. hat eine Nachricht geschickt, gestern, but you were there in the yesterday class, no? I left early, But 8:25 around. we, so can you see? Can you please open? But you were there. Can you please open that page? If you do, if you know it, I'm sure. Sir is telling to make the relatives that's out of that. No, like in a Ah, okay. sentence Just that we discussed yesterday. So mm-hmm, how to make a relatives that's there just a by minute. using the pattern. Arbeits to Me and Achal did it till the end. And there were 4, 5 points, so we did it till then. And I think Achal, then after that you also left, right? Arbeits to. I was there Aditi I didn't No, left I no, didn't no. leave you left I earlier. I left earlier, but after that 5 points, you didn't discuss. I mean, sir didn't discuss anything Yes, further, right? actually, I could not understand the concept clearly. So, sir was explaining me the concept after you left. Okay, Hello? I can hear you. I can hear you. Yeah. So, sir, क्या कह रहे हैं कि हम लोग वो sentences बनाए कल वाले? हाँ हाँ हाँ, इसको चलो अनिल को समझाने के लिए. अनिल को समझाने के लिए. हम्म. चलो कर लेते हैं शुरू. अनिल, आप एक बार अर्बाइट्स, कैन यू प्लीज डू दैट? Yeah, I'm finding that full Screen soft share copy. कर लें? Yeah, I will share my या screen. एनी वन ऑफ, कैन यू प्लीज डू दैट? Arbeit books, right? हाँ, या राइट. आई थिंक ऑन वी आर ऑन Arbeits. चैप्टर 8. हाँ नो. जी, Yeah. chapter 8. हाँ, And page आई डोंट थिंक number. सुबह वापस ज्वाइन करने वाली है. तुम्हारी कौन? बात होती है ना चल सूबी से? हाँ नो, दीदी आई थिंक. मेरी कल बात हुई है उससे बट वो ज्वाइन नहीं कर रही है वैसे वो फ्री है उसका ऑफिस भी नहीं है बट आई डोंट नो व्हाई शी इज नॉट जॉइनिंग द क्लास Oh, because she's very hurt, no, because of her grandmother death, no. शी इज फाइन नाउ ऐसी शी इज फाइन इट्स बीन अ मंथ इट्स बीन मोर देन मंथ शी इज फाइन नाउ बट Then आई why डोंट she is नो not coming back? मैंने उसको टेक्स्ट मैसेज किया था और मैंने कॉल भी किया था, बट शी वाज बिजी. पता है तो क्या तब हुआ है से मेरे फिर. को लगता है कि वो एक वो जो रेगुलरिटी चल रही होती है ना वो उसकी टूट गई है अब उसका मन नहीं कर रहा है आने को वो कहती है मैं आऊंगी पर वो नहीं आती एंड शी हैज टाइम वो उसने ऑफिस से भी छुट्टियां ले रखी हैं अच्छा. मैंने उसको बोला है तू चाहे पार्ट सुन ले सुनने से ही तेरे को शायद कुछ क्लियर हो जाए बोल मत पार्ट मत ले बस चुप करके सुन ले कह रही थी आऊंगी कल बात हुई है मेरी आज फिर नहीं आई अच्छा, ओके. Uh, can you see my screen? Sorry if I've disturbed. You're talking No, something. no, 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 no problem. हाँ, yes, we can see. Yeah, Okay. that he was. Yeah. So yeah, he was saying that the highlighted part is there, na? Should I say? Yeah. Should I say it in German? Let's say Yeah, yeah, थोड़ा yeah, yeah. German सही भी हो Yeah, जाएगा. that is better. Yeah. It's okay. Das ist besser, ja. Also hier Mm. diese grey gedruckte Wörter, ja. Also man soll Mm. diese Wörter in Relatives zu bilden, ja. Und das ist Nur Nummer diese one, Wörter. Nur ja, diese nur diese Sätze, Wörter. richtig? Ja, und Mm. wir haben diese alle Wörter von passiv gebildet oder umgewandelt, kannst du auch sagen. Das ist zu converted, ja. Uh-huh. Okay. Ich habe die Antworten auch notiert. Ja.
Aditya, So that Anfrage here. Okay. yeah, bitte. Gerade welchem Form ist das? Wir These who erwarten Formen relative. Huh? yeah. Also modal Partizipien sind, wenn ein Verb ein Adjektiv umwandelt, ja. When a verb converts to a adjective, that is our modal participle. If you see about the verb is here erwarten and erwartende, that's your modal participle. Our job Okay. is to convert this modal participle into a relative Satz, Mm. right? Only the gray part Okay. will be converted and the rest we will keep it as it is. Okay. So, Achel hast du die, okay, Nummer eins ist unten, ja, es ist ja schon da. Die Kritik an den neuen Gesetzen, ja, क्या? The critic die and then erwartet werden kann. Ja, the critic and then neuen Gesetzen, then ja, erwarte ja, die erwartet werden kann. the erwartet Ja, werden Kritik ist, ja, werden kann. Kritik, ha, Mm. die Kritik is the criticism. Yeah. Yeah, the an den neuen Gesetzen, that is your new rules. Mm. Yeah, Aditi, I think there are two things I've been struggling. One is like first एक sentence form करना and second vocab. Okay, my gross mistake is a meaning का है ना बाद में लेते हैं. First, let me please make me understand this sentence को कैसे form करना है. Okay, this words meaning है ना कैसे से I think I can check it in a dictionary or somewhere. But इस sentence को कैसे form करना? Please explain me that part only. That would be great. Okay. Okay. So here, moment, yeah. Ja. Hier, Anil, was habe ich denke, also dies zu erwarten der Kritik, wenn du fragst über grammatische, das ist dein Modalpartiziple, an den neuen Grenzen, das ist dein Präposition. Hier, ja, an ist dein Präposition, dann an die zweite Stelle dein Verb und dann viele Politiker nicht. So that is that on the new law, yeah, a lot of critics, yeah, they were not interested. Yeah, that's how it is here. Let's try the second one. Probably then it will can, yeah. Während einige Personen in der Gesellschaft von den neuen Gesetzen profitieren werden. Now the meaning of this während is your while, right? Yeah. When it is genitive preposition, then it is your during. Während des schlechtes Wetters konnte ich nicht ausgehen. During the bad weather, I couldn't go out. Yeah. Now here it is. You're here, but your während is as a connector. So that is while. So that is yeah. We I think Sarasta. Entschuldigung. Nein, bitte nicht. Es ist okay. So, ja. Ja, Anil, wo steht's dann die Aufgabe? Wo bist du denn? Ja, in zweite Wir haben Aditi. erst mit dem Satz begonnen und wir waren auf zweiter Satz. Ja, und gut, habt ihr alle dann dieses Konzept verstanden? Ja, sir. Nein. For me, this is nicht klar. Yeah, Aditi was trying to explain. Okay, but yeah. So wir können vielleicht, wir brauchen mehr Übungen. Was habe ich gefunden, dass hier machen wir Modalpartiziple in Relativsatz. Richtig? Gut, dann habe ich dann gerade eine Übung bei mir. Und soll ich dann meinen Bildschirm teilen? Ja, bitte. Ja, dann vielleicht, Anil, du musst dann, ja, so. Ich habe noch eine Übung und ich glaube, ich habe diese Übung einmal mit euch gemacht. Ich bin nicht sicher, aber das kommt gerade. Ist okay? Bin ich bei der
War der Teilung von meinem Bildschirm? Ja, ich glaube ja. 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 Seht ihr denn den Satz hier? Ja. Also hier sollten wir erweiterte Attributsätze bilden. Also was wir gerade machen, die sind schon Attributsätze, also in dem Buch. Da steht eine Art erweitertes Attribut, ein expanded adjective, also Partizip 1 oder Partizip 2, vor dem Nomen. Und dieses Attribut formen wir in Relativsätze um. Zunächst lernen wir, wie man ein erweitertes Attribut bildet und dann, wie man das in einen Relativsatz umformen kann. So nehmen wir dann diesen Satz hier ganz am Anfang. Oder wir machen das so. Könnt ihr mir den Relativsatz geben? Hier gibt es zwei Sätze. Der Hahnenkampf erfreut sich in südamerikanischen Ländern großer Beliebtheit. In Europa ist er verboten. Bildet bitte einen Relativsatz zuerst. Yes, sir. Ja. Also was ist in Europa verboten? Sir, these are Hahnenkampf. Das heißt, the fight between the cock. Ja. Ja, the cockfights. Cockfighting. Okay. Also dieses Adjektiv in Europa ist er verboten. Nehmen wir und wir setzen das vor dem Nomen. So. Und dann haben wir den Satz weiter. Sir, there Hahnenkopf, comma, there. Moment. Nein, Michael, ja, du magst das, du bekommst die Chance. Also wir haben hier der und Hahnenkampf. Der Hahnenkampf erfreut sich in südamerikanischen Ländern großer Beliebtheit. It's very popular in South American countries, auch in Indien. Aber jetzt, der in Europa ist er verboten, erfreut sich. Das macht keinen Sinn. Korrekt? Yes, sir. Also wir brauchen hier, was brauchen wir hier? Ein Adjektiv. Aber anstelle eines Adjektivs haben wir den ganzen Satz hier eingefügt. We've inserted the whole sentence. So we have to put the sentence in the form of an adjective. Als Adjektiv sollten wir dann diesen Satz umformen. Wie bilden wir ein Adjektiv aus dem Verb? Entweder nehmen wir Partizip 1, verbieten, plus d, verbietend, oder einfach als verboten, Partizip 2. Okay? Ist ein Partizip 1 hier möglich? Verbietender Hahnenkampf, prohibiting cockfight oder prohibited cockfight? Sir, prohibited cock. Also Partizip 2. Dann brauchen wir Partizip 2. Stimmt? Nicht Partizip 1. It has to be Partizip 1. Sorry, 2, not 2. 1, right? You can say verbietende Hahnenkampf. Prohibiting is not possible. It's verboten. Right? Verbotener, prohibited Hahnenkampf. So dieser ist und er ist jetzt extra Information. Because this er refers to Hahnenkampf. In Europa ist er verboten. So remove this. Ist and verboten, you can't have together. We need verboten. That is the main verb. So take verboten. Make in small.
We have der verboten Hahnenkampf. Der plus Adjektiv verboten ending E. So der in Europa verbotener Hahnenkampf erfreut sich in südamerikanischen Ländern großer Beliebtheit. Now the same sentence I can now express in as a relative sense. Der Hahnenkampf, der in Europa verboten ist, erfreut sich, etc., etc. So I have got this as a relative sense, der in Europa verboten ist. I have this here, der in Europa verbotener als Partizip. So now, Aditi, can you now give me the sentences? First, you give me the relative sense. Sir, which one? Second? Second one. Give me a relative sense first. Sir, D. Well done. Continue. You continue with the relative sense. And sorry, sir. Continue with the relative sense. Jetzt erleben Sie eine Attraktion. Attraktion, die noch nie da gewesen ist. Ja. Ist es euch allen klar, Anil? Achal? Jetzt erleben Sie eine Attraktion, die noch nie da gewesen ist. Das ist ein relative Satz. Correct? Yes, sir. Now, Yeah. okay? Yeah. Now, this entire set we want to put here. I want to put it between eine and Attraktion. Now you will experience an attraction, a feat, a trick, a magic that you have never ever seen, which has never been done before, which has never been shown before. Sir, da gewesen heißt? Been there. Gewesen. Sein ist gewesen. So, da gewesen, dort gewesen, da gewesen. Da sein, which has not existed, da sein. From da sein, da gewesen. So, was nehmen wir hier? Also das Verb müssen wir dann wegnehmen. Stimmt? Ja. Okay. Dann Relative Pronomen kommt auch nicht hier. Correct? So I remove that. So jetzt erleben Sie eine noch nie dagewesene Attraktion. Eine indefinite article. Da gewesen, adjective now, participle 2. Article and the adjective ending. So, jetzt erleben Sie eine noch nie dagewesene Attraktion. Now you will experience a never existing attraction. So that is the combination, das ist eine Mischung von dieser ersten und zweiten beiden Sätze. Ja. Mit die Modalpartiziple. Jawohl. Und das ist ja hier da gewesen, ja? Eine, also indefinite article. Accusative, feminine, das ist die Attraktion deshalb einer, ja? Genau. Also Adjective Deklination mit dem Feminine. Okay.
Now there are enough sentences here. So now Aditi, now I think you have got the idea. So can you now give me the two sentences first as relative sats, and then you give me the Hauptsatz. Mit dem Geld könnte man mehrere Krankenhäuser bauen. Das Geld wird dadurch eingespart. Sir, dadurch Also was wird no, hier... oder man kann mit dem auch sagen, ja? Okay. So wo soll ich dann diesen Satz einsetzen? This entire sentence, where shall I put? Das Geld wird dadurch eingespart. So where shall I insert the second sentence in this part? After the mit dem Geld. Yeah, after the mit dem Geld. Then Okay, now mit dem, you can't say mit dem das Geld, so I can remove this. Mit dem Geld wird dadurch Sir, eingespart. mit dem eingesparte Geld. Ja, na, wait. Mit dem dadurch. Nur einfach, mit dem eingesparte Geld könnte man Nee. mehrere Krankenhäuser bauen. Nein, dadurch bleibt so. Don't touch it, don't touch it. Don't touch it. Eingespartes Geld. Moment. Langsam. mit dem Dativ. Mit dem Geld. Also, wie heißt die Adjektivendung mit dem Dativ? Neutrum. EM. Yes. Now give me the sentence. Aber warum EN? Geld ist das Geld. Yeah. So mit dem plus en. And when we benutzen dadurch, das heißt through the saved money. Huh? Through the saved money. Huh? This is a context in respect to something. With the money saved in that manner, one could build more houses, hospitals, hospices. So man kann einfach, also dadurch kann man weglassen. Ja, das kann man machen, aber offensichtlich ist das Wort hier, Pronominalverb dadurch, in Bezug auf einen anderen Satz. Das steht schon da, so don't touch it. It's with reference to some other sentence and it's being used here out of context. Retain it. It doesn't bother us in any manner. Because the dadurch is with reference to some sentence from where this sentence has been taken. With this money, one can build many hospitals or many more hospitals. And the money will then be saved by this means, in this manner. So don't let that bother you. The context has not been given to us. So leave it as it is. Mit dem dadurch eingesparten Geld könnte man mehrere Krankenhäuser bauen. Aber wenn du immer noch unzufrieden bist, also da setzen wir dann dadurch in Klammern. We'll put that in brackets. Okay? means wird broken ist dadurch. Also das ist von uns abhängig. Obviously, it is with reference to some other sentence which we do not know of. So keep it as it is. It doesn't bother. Okay. Since you don't know the context, but as Aditi also says, since we don't know the context, why should we keep it? Okay, leave it. Leave it. Das kann man auch weglassen. No problem. Right? So we can skip the relative Sats step. This step we can skip. But if we continue doing this step, the advantage will be you will learn both. Yes, sir. Das ist eine gute Idee. Erstmal relative und dann participle. Okay, can you solve the next Yes, one with relative? Yeah, once again, your turn.
Finden Sie eine Übersetzung? Finden Sie eine Übersetzung, die auch stylisch der englischen Vorschläge entspricht? Entsprechen soll. Okay. So I'll make the correction. Yeah. Englischen Vorschläge entsprechen soll. Okay, done. Done. This is a relative such. Now the expanded attribute. Sir, and Professor, sir, sometimes you formed in adjective endungen, and here you are not formed. Wait. Anil. Okay. Langsam. Yeah. Now we have a relative such. Okay. So how will you convert this relative such, this one here, into that expanded attribute? Where will you put this? Sir, after finden Sie. After finden Sie or after eine? Sir, because you said Sie haben früher gesagt, ja, dieser Participle Act wie ein Adjektiv. So es wird vor dem Nomen kommen, ja? Ja, vor dem Nomen, aber nach dem Artikel. Ne? Okay, sir. See, it's after the article. Ne? Here, see, eine, and in between article and the noun, we have this here. Okay, sir. Der, between the article der und Hahnenkampf, in between, we have this here. Right? Der in Europa, verbotener Hahnenkampf. So it should be adjective. Remember, an adjective steht immer zwischen dem Artikel. Also entweder dem bestimmten Artikel oder dem unbestimmten Artikel und zwischen dem Nomen dazu. Der gute Student. Not guter der Student. Der Student guter. Das geht nicht, ne? Der gute Student. So ein guter Student. Das kommt dazwischen. So, wir stellen jetzt, was wir hier haben, inzwischen. So this part now should, no, moment. First I need this. Let's take the whole thing here at one go. I don't have to retype. Now take this one and I put it here. So I'll remove this part. Now we are finden Sie eine. You won't touch this. Correct? Finden Sie eine Übersetzung. Welche Übersetzung? Entsprechende. Wonderful. So Partizip 1. Well done, Aditi. So entsprechende Übersetzung. Finden Sie eine entsprechende Übersetzung. Now what about the rest? What do I keep? What do I remove? So finden Sie eine entsprechende Übersetzung. So do I keep the or do I remove it? So vielleicht Sir, remove it. Remove it. Well done. Do I keep Zoll or do I remove it? Remove. Okay. Now, do we have a sentence? Nein, sir. Sir, finden Sie eine Also find, finden Sie eine auch stillgestellt, also find, that's how it goes. So finden Sie eine auch stilistisch der englischen Vorlage entsprechende Übersetzung. Also find a stylistical translation corresponding to the English original. Stiltischen heißt? Stylistic. Stylistic in terms of style, written style, the expression, style of expression and so weiter. What about this one? Once again, relative sets. Achal, would you like to try relative sets?
Yeah, sir. Bolo. Where will their relatives have come? Comma. Sir, Anil, Gefallene, Für die Gefallene, Soldaten, für die Gefallene Soldaten, Soldaten, für die ja, Soldaten wurde ein Mahnmal, Memorial, Mahnmal, errichtet. Die Sir, Soldaten waren. errichtete Mahnmal? Nein, Nein. nein, nein, nein. Errichtete See the Sol second sentence also. Die die Soldaten Soldaten Krieg. waren im Krieg gefallen. Sir, gefallene Soldaten, gefallene benutzt als Relative Satz. I want a relative sentence. für die Soldaten die Ja, okay. So für die Soldaten, die, हाँ, die आपने मानमाल क्या बताया? मॉन्यूमेंट. उसको तो छूना ही नहीं है. You're putting the second sentence as a relative Satz. Die im Krieg Krieg gefallen waren. Okay, now this relative Satz is complete. Ja, Right? richtig. For the soldiers who fell in the war, who died in the war, a monument was erected, built. Are you okay with the relative Satz now, all of you? Yes, sir. Yeah. Yeah, sir. Now this relative Satz. सर ये वाला कंफर्टेबल रहता है. वो जो बीच में पार्टिसिप आइंस आ जाता है उसमें थोड़ी. Moment. This relative Satz. Achal, it's your turn. ये तुम्हें बनाना है. But this Okay, relative Satz, where will you put this now? इसका adjective बनाना है. gefallen का ना. Correct. So where will you take this here? They in Krieg gefallen waren. Where will you put this? Sir, einen Moment bitte. Für die Sir, Soldaten. gefallen. Nee. Nein, das ist falsch. Das ist fallen, viel gefallen. Das ist ein Partizip 2. नहीं सर, गिरा हुआ नहीं, गिर चुके हुए. गिर चुके हुए. Viel fall. Sir, fallen, viel gefallen. Na? Ja, Ist ja. gefallen. Okay. So fallen is this word. Fallend. गिफालेंडर तो नहीं आएगा सर, गिफालेंडर तो नहीं आएगा. Sir, fallend. Will it be participe 1 or the participe 2? सर पार्टिसिप स्वाय जो गिर चुके हैं, जो गिर चुके हैं. Correct. जो But मर चुके हैं. where will you put it? सर फ्यू डी Okay. So you'll put it between D and Soldaten. यस सर, फ्यू डी Soldaten. डी और Soldaten के बीच में आएगा सर. Okay. So what shall I do now? I'll first take this entire sentence, copy this here, paste it. This, I'm so bloody stupid with this. क्या करूं? कोई बात नहीं. So I'll put this here, right? डी इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से. Okay. Für die im Krieg Gefallenen waren Soldaten wurde ein Mahnmal errichtet. Now, is it possible für die im Krieg gefallen waren Soldaten तो नहीं चाहिए ना? नहीं सर. Okay, निकाल दिया. Who would ein Mahnmal errichtet? चलेगा ना? Für die Soldaten wurde ein Mahnmal errichtet. For the soldiers, a monument was built. Correct? Sir, warum dieser die zu? Ein Moment. Ja. Langsam. Also noch einmal. Für die, also zweimal die. Brauchen wir zweimal die? Nein. We forgot to remove that. So that relative pronoun is now gone. Und wie ist es jetzt? Für die im Krieg gefallenen Soldaten wurde ein Mahnmal errichtet. Okay? Yes sir. All of you satisfied? Ein bisschen. Sir, ich habe das nicht verstanden. Für die im Krieg gefallen Soldaten wurde ein Mahnmal errichtet. Sir, I am satisfied. For the soldiers who died in the war, a monument was erected.
Sie haben hier einen Passivsatz gebildet, ja? Ja, Passive präteritum. that's an erweitertes Attribut Satz. It's an expanded attribute. That relative Satz are converted to what is here. Die im Krieg gefallen waren. Also that I've taken here, im Krieg gefallen. Because I can't use waren, it's already there in the Hauptsatz. Für die Soldaten wurde ein Mahnmal errichtet. For the soldiers, a monument was erected. Which soldiers? So, sir, here your gefallen is your participle eins. Zwei. One Fallen, second. fiel, Sir, eins is where fallen, you have the D. fallende. That when you have the D add to a verb, that is your participle eins. When you put it the gave, that is zwei. Yeah, So here that is participle zwei. yeah, it has to be क्योंकि- participle. Sorry. क्योंकि सर वो घटना हो चुकी है, वो मतलब वॉर में मर चुके हैं. अरे उसके उनके मरने के बाद ही तो मेमोरियल बनेगा, मरने से पहले बनेगा क्या? एग्जैक्टली सर, वही गिफ्ट, वही क्लियर है सर. Das ist klar. You can't build a memorial before a person dies here. I know, sir. Either that or you build a memorial and kill the person. Kill. Yeah, because then memorial पे पैसा बचेगा ना. You don't have to bring down the memorial. You can't Sir, build a are memorial. every verb unsere jeder Verb hat diese Fähigkeit im Partizip 1 und Partizip 2 umzugewendet. Ja, umzuwandeln, ja, genau. Das. Jeder Jedes Verb. Verb, mit jedem Verb kann das machen. Aber ob man dieses 1 oder 2 mit allen Nomen anhängen kann, hängt von der Bedeutung ab. Let's look at a very simple sentence here. If we take, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, इधर है. हाँ? वहाँ क्यों आ रहा है? Let's take the sentence. Possible? Yeah. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. खेल खेल चुके चुके सर खेल चुके बच्चे. No. 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 Der spielende खेलते Junge. हुए, खेलता हुआ लड़का, खेलता हुआ लड़का और खेल der gespielte Junge. सर दोनों ही गलत लग रहे हैं. खेले हुआ, खेलता, खेल चुका लड़का. Der spielende Junge ist still okay. Das ist die Junge, Ja. die spielen. Okay, I'll change this to an easy one. Die spielende Kinder. खेलते हुए बच्चे. सर das ist besser. मतलब खेल चुके हुए बच्चे. Sir, hier bildet man einen Präteritumsatz. Zum Beispiel, ich erzähle Ihnen etwas und ich sage, die gespielten Kinder sind jetzt hier im Hause. Not possible. नहीं sir, not possible. Doesn't make sense. Aditi, how can it be the played children are in the house? The children who have already played are now in the house. Da ist nur ein Relativsatz möglich. Ein erweitertes Attribute ist nicht möglich. Sir, खेलते हुए बच्चे. It's still possible. You can't, yeah, that is an Partizip 1. The children who are playing, but not the played children. You can't have a played children as attribute. Let me give you another one. Very simple. Here, second one is right. Here es ist Nummer 2. Again, why can't you have Partizip 1 here? Why doesn't this form exist? Also, schreibend is correct.
Yes, a Schreibender brief is nicht möglich. Ah, Aber sir, okay, sir, non-living thing खुद कोई activity करे, it's not possible. उसकी activity already किसी के through हो चुकी होगी, so that is possible. what So about when this? you say when you say Schreibender brief, that means the writing letter. चिट्ठी खुद को लिख रही है, Ah. लिखती हुई चिट्ठी, so that is not possible. So And what the Geschriebene brief is the written letter. Literally, the written letter, genau. So what about their Schreibender finger? Schreibender, लिखती हुई उंगलियां. Possible? No. Sir, I think possible. Possible. Yeah. Possible, sir, लिखती हुई उंगलियां. Yeah. Lickety way. Yeah. Oh, please ignore the caps lock हो गया. Okay. देखिए Schreibender finger? नहीं sir, nicht möglich, No. aber लिखती हुई उंगलियां is still möglich. Yeah. Okay. So actually this is a quote from the Bible. The Schreibender finger, it's from the Bible. The moving finger writes, and having writ moves on. The moving finger is the finger of fate, kismat. The moving finger writes the kismat of every human being. And Okay. after having Then written the Schreibender- kismat, it moves on. Yeah. So they have Schreibender finger. Mark Schreib. Shikta. Yeah. So it's from the Bible. The quote is from the Bible. So theoretically, you can form Partizip 1 mit allen Verben. Partizip 2 kann man auch mit allen Verben bilden. Natürlich, also Partizip 2, das geht in der habe gespielt, habe gemacht, habe gesucht, habe gefunden und so weiter und so weiter. It's possible with all verbs, Partizip 2 and Partizip 1. But the collocation as to whether they can be put with all nouns, that will depend on the meaning that. For example, Yeah. noch ein Beispiel. Not very, very, very good, but still, it works. Actually, the sentence should be, Okay. der vor Wut kochende Chef brüllt sehr laut. So because of the anger, he's actually barking so loud. He's boiling. Therefore, Wut heißt Wut kochende Chef. Sir, Wut is boiled. Anger, rage. And yeah. And Brullen has to bark. Yeah, brüllen is to roar. Brüllen to roar. Bellen is to bark. Okay. But can I have therefore Wut gekochte Chef? No. That means the cooked chef. No. So you can't have it, huh? But gekochte is possible, correct? The gekochte Milch. Yeah. Yes, Yeah. sir. So you see the collocation as to with what you attach it, that depends a lot on the noun itself that you're attaching. But to answer your question, ja, Partizip 1 und Partizip 2 sind mit allen Verben möglich. Okay, sir. Klar. But Participants? Und Partizip 2, beide Formen. Yes, sir. But don't try attaching these forms to all nouns. That doesn't work. Because again, then I'll be stuck with the meaning. Correct. Absolutely. Understood, sir. वहाँ पे just aufpassen. And sir, during my writing exam, should I put that in my writing section, some of the like participle why in my B2 exam I didn't. Don't. Okay. Unless asked for, don't answer anything extra. Und ist das hier obligatorisch oder empfehlenswert, bei der mündlichen Prüfung das auch zu verwenden? Hey, das ist schwer. Das ist schwer für den Hörer.
Wenn Sie für unsere den, Lehrer wären, würden Sie uns erwarten, diese Partizip 1, nein, 2. nein, bei der Sprechprüfung. Nein, nicht bei der mündlichen Prüfung. Nein. Aber Okay. bei der schriftlichen, ja, vielleicht, wenn so eine Aufgabe schon gestellt worden ist. Okay. Aber sonst nicht bei den mündlichen Äußerungen. Nein. A spoken expression, you cannot give an expanded attribute like this. You'll be throwing that other person totally out of sync. For example, this sentence here, das ist ein Relativsatz. Gestern wurde eine Leiche gefunden, die noch nicht identifiziert worden ist. Leiche is body, lash. Yes. So how will you form this into an expanded attribute? Sir, gestern wurde eine nicht identifizierende. Noch nicht. Ja. Yes, sir. Eine noch nicht identifizierte Leiche gefunden. Got it? Yes, sir. Yes. Right. So we have an expanded attribute. I thought I'd sent you these exercises. When not, then I'll send you again. Yes, sir. British chicken zero, sir. Yeah. I thought I had already sent you. Nee, so I'll send you again. Yes, sir. Unser Okay. Gäste auch, sie haben ein Blatt uns gezeigt und sie haben gesagt, dass Yeah, sie werden solche Blatt auch weiterschicken. I'll send it to you. Let's try one more. Let's try one more. Let's take number 2. Der Flüchtling, Refugee, der von seinen Freunden gewarnt worden war, verließ sein Versteck, his hiding place. Verlassen sein Versteck heißt? Er verließ sein Versteck. He left his hiding place. Wherever he was hiding, his hiding place, जहाँ पे वो छुपा हुआ था, वो जो आश्रय था उसको छोड़ दिया उसने. जहाँ पे उसने आश्रय लिया था, वहां से भाग गया. Because his friends had warned him, यहाँ पकड़ा जाएगा. So now this is their relative sats. Can you put this in this here? It has to come. Der Versteckende. Nein. That is a Hauptsatz. Der Flüchtling verließ sein Versteck. That is a Hauptsatz. Don't touch it. Okay. It's only the relative Satz that you can put as an adjective. Don't touch the Hauptsatz. The relative Satz steht in der Mitte. The refugee who was warned by his friends. So that part has to come. That has to come as an attribute, as a modal participle. Der von seinen Freunden gewarnt worden war. So put that. तो सर इसका मतलब हिंदी में हुआ कि जिसको वॉर्न किया गया था रिफ्यूजी को अपने दोस्तों के द्वारा वॉर्न किया गया रिफ्यूजी अपने छिपी हुई जगह से भाग निकला. सर समझ लग Der gewandte Flüchtling. Genau, also der gewandte Flüchtling. So now you form the complete sentence. Der von Der gewandte Flüchtling verließ. Der von seinen Freunden gewandten Flüchtling. Gewarnte, der plus I. Ja, sir, gewarnte Flüchtling. Der von seinen Freunden gewarnte Flüchtling verließ sein Versteck. शाबाश. अच्छा एक बार noch einmal आचर. Der von seinen Freunden gewandte
Flüchtling, Feliz sein Versteck. Yes, So now I'm feeling better than yesterday. अब थोड़ा सा आज ज़्यादा clear हुआ है. I can see that. I can hear that. And I feel it in your tone, the confidence that you have now. Yes sir, now feeling better than कल से better समझ आ रहा है. Hmm? वो जो कल आपने लास्ट में हिंदी में एक्सप्लेन किया था उससे थोड़ा इजी हो गया समझना. It can be understood even in German. सर ऑब्वियसली मैं Let's take some other sentence at random. थोड़ा complicated लेंगे or shall we just take a simple? Sir, take the जैसे आपको complicated one. यस सर. Complicated one? Yes, because you are there, no, to help. That's why. यस सर आप हैं तो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. Try to take this one. Das Festival, das normalerweise alle 2 Jahre stattfindet, solle dieses Jahr wegen der Kosten, die anbei anfallen und die auf rund 2 Millionen Rupien geschätzt werden, abgesagt werden. Okay. Do you know what the Hauptsatz is? Das Festival abgesagt werden. Yeah. Yeah. The expensive festival cancelled. Yes. This is our Hauptsatz. Das Festival sollte dieses Jahr wegen der Kosten abgesagt werden. Das Festival is supposed to be cancelled because of the costs. सर was is anfallen? Which amount to, which are due. The costs which will be due, which will be expended, which will be spent, and which are estimated at 2 million rupees. If you don't want 2 million rupees, then let's change it to euros. It'll become very German then. Sir, unfallen मतलब attack पे है ना? To fall due. Fall due. Okay. Kosten, the Kosten, the unfallen and Kosten. So the costs which are due. Sir, das stattgefundene. No, you need this whole thing. Yeah. Is it No, but- stattgefunden or stattfindende? Eins oder zwei? Stattfinden is to take place. Taking place. Eins. Yeah, so the festival, Stattfindende. right, correct. Why? Because it's alle 2 Jahre. Also das Festival findet alle 2 Jahre statt. Every 2 years, alle 2 Jahre bedeutet every 2 years or every alternate year. Every alternate year, this festival takes place, happens. But alle heißt all, sir. No, alle 2 Jahre zusammen. Okay sir, it's one thing. Alle Yeah. 2 Jahre. Alle 2 Jahre. Every 2 year. Ja, alle 2 Minuten müssen Every 2 Sie, minutes. müssen Sie Heil Hitler sagen. Nein, alle 2 Minuten müsst ihr Heil Murthy sagen. Acha. So every 2 minutes you have to say Heil and put up your hand like Heil Hitler. So Like alle it's 2 every- Minuten. Der Bus kommt alle 2 Stunden. Okay. Oder der Bus kommt alle 2 Minuten. That means every 2 minutes. So 1 minute, break, 1 minute. So every 2 minutes. Every alternate. We should not say 8 is 1 minute on the No. like English. No. No, that is in English. It's not German. So the entire sentence has to come in as an adjective. So stattfinden ist das Verb. Und das has to be stattfindend, Partizip 1 und nicht Partizip 2. So now put it before festival. Yes, sir. Das
Normalerweise alles 2 Jahre stattfindende Festival Festival, also auf Deutsch Festival. Aha. Go on, continue. sollte dieses Jahr wegen, nee, Correct. Dieses Jahr wegen, der Kosten, which Kosten cost? के पहले adjective आ जाएगा ना? Abgesagt werden. Moment. Don't do that. Don't do that. Wegen der Geschätzten is this verb, huh? There are two verbs. Die anfallen und die geschätzt werden. There are two verbs here. Anfallende. Huh? Go on, don't mind me here because I'm trying to. So basically, Schätzen is to protect, right? No. Schätzen, estimate. Okay. Estimate. Wegen der anfallende und geschätzte Kosten. Wait. Wegen der anfallende. Ja, sollte dieses Jahr auch wegen der I'll remove this here and put it before Kosten. Okay. Wegen der dabei anfallende. So dabei भी रख सकते हैं ना thereby. Right. It has to be included in the sentence, which are now due. So wegen der is genitive. Yes. Kosten, Genitiv also das ist mit Plural. Genitiv Plural. So, welche Endung? Anfallenden. Und das Relative Pronomen geht weg. Werden will auch 2 Millionen geschätzte Euro. Geschätzten Kosten abgesagt werden. So this comma will disappear. So now we have only one Hauptsatz. Sollte an der zweiten Stelle das normalerweise alle 2 Jahre stattfindende Festival, that is our subject. Sollte dieses Jahr wegen der dabei anfallenden und auf rund 2 Millionen Euro geschätzten Kosten abgesagt werden. Feeling good? Yes, sir. It's step by step, kind of panic. I'll send this exercise to you. I'll delete the answers and send this to you. Nein, bitte lassen Sie mir diese Antwort schreiben. Yeah, for reference. Panik, das ist schon Panik. Also keiner Panik, bitte. I want you to do this one. First one. This is from a weather report. Bilden Sie aus den Relativsätzen Partizipialkonstruktionen die Ergebnisse, die in langjährigen Wetterbeobachtungsreihen festgestellt worden sind, reichen nicht. Wo sind Sie? Ja? Wo sind Sie? Auf welchem Satz? Bei Nummer 4, also hier. Nummer 1, so bitte gehen Sie unten, ich kann nicht sehen. Also jetzt? Ja, jetzt ist es gut. Okay, so ist das. Die Ergebnisse, die in langjährigen Wetterbeobachtungsreihen festgestellt worden sind, reichen nicht aus, sichere Prognosen zu stellen. The results, which have been determined in many years of weather observation series, are not adequate to give sure shot prognosis, sure shot forecasts. So this is a relative Satz till here. Die in langjährigen Wetterbeobachtungsreihen festgestellt worden sind. This entire relative Satz should now be put between die und Ergebnis. So D
die in langjährigen festgestellten Wetterbeobachtungsreihen Ergebnisse. Take minute. Why did you put festgestellt before Wetterbeobachtung? That was already in the relative size. Okay, die in langjährigen Wetterbeobachtungsreihen festgestellten Ergebnisse. Superb. आगे बढ़ो. Ergebnisse. Huh? Reichen. Huh? Weiter. Geh einfach weiter, Angel. Reichen nicht aus. Nein, Ja. sir. Ja, weiter. Sichere Prognosen zu stellen. Das ist alles. That's it, sir. You are not supposed to touch the rest of the sentence. Okay. Only the relative such has to be put as a participle construction. Only the relative sense. Don't touch anything else. What is our Hauptsatz? Die Ergebnisse reichen nicht aus. Yes, sir. That is Hauptsatz. Hauptsatz, although the results are not enough, are not adequate. Adequate for what? For giving out sure shot prognosis. Sure shot or certain sure, in whatever way you want it. Prognosis here, forecast. They're not enough. You can't give a sure shot forecast even after observing weather for many, many years. So prognosis is forecasting. Something like forecast, yes. Some kind of prediction. Even a doctor does a prognosis. Yes. Weather forecast. Yeah, kind of a forecast, something that, well, it could happen. Now, for example, the prognosis in India right now is a third wave. Yes, sir. Das ist die Prognose. Und haben Sie Ahnung, was wird die Third Wave stattfindet? Niemand weiß das. Niemand weiß das. Alle haben Vermutung. Ja, sie haben vermutet, es wird im Juli dann kommen. Ja, und Juli ist nur nächster Monat. Ja. Alle vermuten nur. So ist das. Und wenn das nicht im Juli kommt, dann sagen die Leute, okay, August. Aber es wird 100% noch einmal kommen, ne? Ja, das ist sicher. Das ist sure. Nee, das ist auch nicht. Also sicher ist das nicht. Eine Prognose ist nie sicher. Yeah. Ja, richtig. When you say An assumption can never be 100% correct. you can't have a 100% forecast, no? सर बॉम्बे में केसेस फिर राइज हो रहे हैं Listen. कल आया कि 10,000 के पास आए हैं Yeah, like on the lighter side, there's only one thing that you can forecast with certainty. Only one thing you can forecast. Very simple. Just think. Only one thing that can be forecasted with certainty. Death. Death. mortality rate. Yeah, Nothing else. You have been born, every living thing must die. Yes, sir. That's the only thing you can say forecast. But that's not a forecast. It's a known fact. Whether it's a plant, animal, human being, anything that is living or has life, at some stage will come to an end of that Leben. So this is one alternative. Then comes the other exercise, which is one of my favorites. And here, you have a participle construction like we had in our book. Out of that, you have to form relative such. So look at this sentence here. This is one of my favorite exercises. Über die Kosten eines durch die Beschädigung einer Gasleitung entstandenen Schadens können noch keine genaueren Angaben gemacht werden. So now let's analyze this. Über die Kosten eines Schadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden. No exact data can be given or details or facts can be given or made about the costs
of damage. Which costs of damage? The costs of damage that have arisen, that have come about through the damage to a gas pipe. So durch die Beschädigung einer Gasleitung entstandenen is your participial construction. Entstandenen participial. Yes, sir. So this participial sentence, you have to remove from here and then make a relative such and then put it after the noun which we think will accommodate this relative such. Okay, sir. Now we have to do the reverse one, huh? Yes, now this is the reverse one. Exactly the way it is given in the book. In the Arbeitsbook, book, remember that exercise that you are doing? Yes, sir. You're forming the relative such, no? Yes, sir. This is that you do. So instead of doing it directly and getting confused, I thought let's do the relative Sätze first, so that we are confident about the relative Sätze. Also, like here, where is that? Gestern wurde eine Leiche gefunden, die noch nicht identifiziert worden ist. Once we have this, then we know exactly where to put it. So if you can do it one way, we should be able to do it the other way also. So even here, we have done the first one here. We have relative sentences again. Out of this, you form a participle construction. The Ergebnisse, die in langjährigen und so weiter is a relative sentence. Out of this, you might form a participle. Then you have the participial. Out of that, you form a relative sentence. It's a challenging exercise, but this is something that we need at this level. Okay. So here, which part of the sentence we are making? In the book, they have highlighted. Here? I've not highlighted. That you have to find out yourself. That's the difference between the book and me. You have to search for the participle yourself or the relative such yourself. For example, if you want me to show you here, in the second one, for example, das sofort ausströmende Gas entzündete sich an einem von einem Fußgänger weggeworfenen und noch brennenden Zigarettenstummel. So, das Gas entzündete sich an einem Zigarettenstummel. This is our Hauptsatz. The gas ignited, caught fire, from a cigarette stub, the butt of a cigarette butt. Which gas? The gas that started flowing out immediately. So, sir, does gas is subject here? Yeah. उसको लेके हम relative pronomen बनाएंगे. ना, उसके पहले जो आएगा उसका बनेगा. उसका बनेगा वो participle eins. You have to see this, na? What is before that is your participle construction. This you have to change. And what is here before the other noun is your participle construction. So that's again a part of the relative, that's Das ist schwer, sir. Gar nicht schwer. Also hier bilden wir zwei Relativsätze. So das Gas entzündete Zigarettenstummel. No. Das Gas, welcher Gas? Das Gas, das sofort das sofort ausströmen ist oder nein? Ausströmte. Okay, you're making the past tense here. Of course, you have to because it's entzündete, na? Okay. So
So And let's how do suppose, you, sir, if this sentence is imperfect, so we'll make the relative imperfect. you have to match the the tempos. Okay. Das Gas, das sofort ausströmte, Komma. Now go on. Entzündete, no, Go on and so it. entzündete sich an einem Zigarettenstummel Zigarettenstummel. or a Okay, cigarette butt. okay. Von einem Zigaretten, das, Komma, das, Relative Satz, dem, बोलो ना. phone the cigarette stemmer. So that समझ में आ गया that from the Fußgänger is that the guy who going on the footpath, right? हाँ. It has been Thrown. ja, Thrown. Zigarettenstummel, Yeah. dem Fußgänger weggeworfen ist. Den von Den. einem Fußgänger. Den ein Fußgänger Den ein Fußgänger weggeworfen hat. एक minute. वो Brennan is still there. So that also we have to include in that relative sense. So das Gas, das sofort ausströmte, entzündete sich an einem Zigarettenstummel, der noch brennte, or brannte if you want. But Brennan takes two forms. Yeah, Brennan, brannte, gebrannt. So use whichever form you want correspondingly. Und von einem Fußgänger weggeworfen wurde. So that's the sign distance. Or der von einem Fußgänger weggeworfen wurde und noch brannte. Und noch brannte ist ein bisschen besser. Und noch brannte. Okay, you feel comfortable there? Use it that way, no problem. So, but the meaning is there that he Werfen is to throw. He throw that cigarette away, but Brennan is to burn. Wait. Yeah, so he's still burning cigarette, na? सुलगता हुआ फेंका ना उसने. Oh, okay. Then सुलगता हुआ will come further, no? It's up to you where you want to put it. It's up to जलती you. हुई smoke फेंकी. Smoke नहीं, cigarette का वो जो end part रहता है, वो क्या बोलते हैं? But. नहीं, Hindi also there's a word. I forget the word. There's a word in Hindi also for that. Tukda. No, it's not tukda. There's a specific term that comes with it. सुलगती हुई cigarette. Sir, okay, sir. Ich habe eine Frage hier, sir. Yeah. Sir, here to just identify participial components, here only Austroman is a participial elements, right? What about hello. What about this one? Yeah, they got confusing. This one and Brennan is out. Yeah, whether it's an adjective ending or whether it's a participle element, I am confused here how to identify. It is a participle which is being used as an adjective, because all participles can be used as adjectives. Oh. Okay, there are three. Okay. Any participle can be used as an adjective. Any participle. The boiling milk, boiling is an adjective. Okay. Kokende, die kokende Milch. Kochen ist das Verb. Kokend ist Partizip 1. Die plus E am Ende, die kokende Milch.
The milk which is cooking, which is boiling. The gekochte Milch, the milk that has been boiled. So beide sind möglich hier und beide sind Adjectives. Die sind als Adjektive hier verwendet. Participles are nothing but adjectives. One shows a current situation, something going on. The other shows a situation that has come to an end. It's the ripening fruit and the ripened fruit. May, June is when mangoes are ripening. The ripened mangoes are plucked and put in warehouses. And with the use of chemicals, these mangoes are ripened. See, it depends on how you look at the noun and the situation that you want to express. Participles are nothing but new forms of adjectives. These are modified forms of verbs which are being used as adjectives. They're not pure adjectives like schön or schnell or langsam. They're not pure adjectives. They've been built as adjectives. Einmal mit D und einmal mit dem Partizip. Bitte schicken Sie mir die gemachte Arbeit bis Dienstagabend 17 Uhr. Die gemachte Arbeit. The finished work. I can't say die machende Arbeit. So send me the finished work by Tuesday evening, 5 o'clock. So how do I use an adjective? I don't have any adjective, so I create one. Die gemachte Arbeit. Or I take erledigen. Erledigende Arbeit. No, it's not finishing work. It has to be finished, completed. So erledigte. Vollendete, zu Ende gebrachte, die geschriebene. It has to be with participle 5. It's an adjective. And I have taken the help of a verb to form this adjective. Since a verb has a different function, it shows action, whereas an adjective shows quality. I move this verb from its characteristic, from its field of being an action representative to one of a quality representative. Department transfer. So from verb it joins a department of adjectives and functions like an adjective. It is like one. Das bedeutet dann Adjective Deklination und so weiter und so weiter und so weiter. That is how language works. For example, lunch. I normally have my lunch at 1 o'clock. Oh, it's already 1 o'clock. Have you lunched? No, not today. Today it's slightly delayed because I'm lunching with a foreign friend of mine. Lunching. They have converted the noun into a verb. Say that, lunching? Oh yes, lunching is allowed. I'm lunching today with a friend. I'm having lunch. Yeah, I'm having lunch or I'm lunching, but you can't say I'm dinnering. Dinnering doesn't. Das ist nicht möglich. Aber lunching. I have breakfast. So why is lunching? Yeah. Sir, but why is it so? Every meal is a meal. No, why distinguish between lunch and dinner then? There were only 2 meals earlier. For the poor people in England, remember, this is English. It comes from English. Okay. So the word lunch was invented by the elite society. The higher. Luncheon? Luncheon. It's the same word as lunch. Lunch is a short form of luncheon. Luncheon, okay. Right? Lunch was for the elite society. They wanted to distinguish their social status away from the poor workers. Okay.
whereas the poor people always had dinner. So that they can sleep peacefully. It's only dinner for them. Even at 12 o'clock in the afternoon is dinner, 6 in the evening is dinner. For the evening food which they had, they used to call it supper in English. Yes. What is, sir? Supper. Supple. Supper. Supper. So the Can you word spell it? supper, S-U-P-P-E-R. Yeah. Supper. Supper. Okay, It's- sir. Supper. It's like a evening snacks. No, Yes, it's sir. an evening meal. It's an evening meal. Evening. Okay. And this was Some- normally, in the olden days, it was meant for people of the lowest society, the worker class. Supper. Huh. It would be a very, very frugal meal, some soup, some broth, and some bread. So the elite society, they had to differentiate themselves. So they had lunch and they had dinner. So that separated them in terms of usage, it separated them from the working class. This became very interesting once on a personal note. At a seminar in Germany, this was, I remember my seminar date also, this was 1990. I was attending this seminar there, and this German guy who came, he was a little bit racist. And we were translating one of the English novels. And in that novel that was there, as that workshop that we were doing, this word dinner was used. And he said, and it's written by an Englishman, huh? Written by an Englishman, and this is a German reading this Englishman's novel and translating that. He was supposedly very good in English. And the remark he made was, it sounds like Indian English. Otherwise, I was very quiet in that seminar, not protesting, not doing anything. What it means? It sounds like Indian English. See, in India, we coin words, no? Okay. Sorry. We invent new words. Yeah. which are not Coin. there. Okay. Okay. We coin words. Okay. So when he said that, my blood boiled. A very, very low boiling point when it comes to criticism of India, especially by foreigners. When you criticize India, I don't mind it because you're also Indians. I know what you're saying. But if a foreigner criticizes India, my blood boils. So I got mad at him. So I simply asked him, do you know who's written the novel? He said, yes, I do. And you also know it's written there. I said, yes, but I wanted to know if you knew the author. There was a silence in the class, and the argument was in German. I said, kennen Sie auch English? Und können Sie auch English? He went red in the face. He said, yeah. To which I replied, tut mir leid, ich weiß das nicht. Ich glaube daran nicht. Ich bin dieser Sache nicht sicher. All expressions I could give, I gave. I'm not sure of that. I doubt it. He still looked at me. I said, do you know the Kultur? We are talking of the Middle Ages. Das kommt aus dem 15., 16. Jahrhundert. D.H. Lawrence was the author, 18th century. So do you know the cultural circumstances there? Ja. Also worum geht es hier in diesem Roman? What is it about in the novel? There's a Bergarbeiter. He's a miner in this. Und er gehört zu den untersten Schichten der Gesellschaft. He's the lowest in society. In England that time, a miner. So he could only afford dinner. D.H. Lawrence hat keinen Fehler gemacht. Solche Unterschiede gibt es auch im Englisch, die wir in Indien sprechen. Das hängt von der Kultur ab. Und man muss die Kultur wissen, bevor man einen Text übersetzt. Punkt. There was absolute silence and I was really mad.
I mean, you can't criticize culture or people without knowing what you're talking about. And he called himself an expert in translation. There's some German university there. Actually, it was Bamberg, University of Bamberg. His German was no doubt good. That's his mother tongue. I don't doubt his sentences he gave us. I could not have thought all those alternatives. 1990. But his English was absolute quatch. So you have these words when you read novels like these, no, belonging to different periods, different eras, different centuries. Man lernt neue Wörter, and you know it was used at those times. Have you ever heard of what do you call a person who sells fruit? What do you call a person who sells your daily items? Dal masala and all that, rice, wheat. In English. Can you hear this? Grocer. Correct? Grocery, grocer. Huh? Yeah, groceries, grocer. So what do you call a person who sells vegetables? Englishman. What do you know? Which is the word that you know? Vegetable seller. Yeah. Right? Okay. What about a person who sells fruit or fruits? Fruit seller. Fruit seller. I mean, that's a word Anil knows, I know, Aditi, Anchal, everyone knows. But until I went to the UK, I did not know that the word fruiterer existed. Fruiterer. Fruiterer, the one who bears fruits, Who sells fruits. who sells fruits. उसका photo है मेरे पास. I clicked that photograph, especially of this board. Okay. Something like Morris and Sons fruiterers. I never knew that word was used in English. Fruiterer. Fruitener. Fruiterer. Fruiterer. R-E-R. Ah, Okay. a fruit seller, fruiterer. So there are certain aspects of language, also über diese Aspekte haben wir keine Ahnung, wie man dort diese Sprache verwendet. It's only through experience one learns these words and these phrases and these colloquialisms, then realize, yeah, they can be used. If an Englishman is using it, it says his mother tongue. So what is wrong if I use it? And it adds to your own vocabulary, your own knowledge. Even this word lunching, I've come across this word in a formal situation in a book. Sir, lunching. Ching. Yeah, lunching. We're lunching together today. Don't forget, please. Huh? Don't forget, we're lunching together. So it's present continuous. In the form of present continuous. Yes. हम कहते हैं they are having lunch. We are having lunch. Because we are not familiar with the verb. Okay. So instead of that, we can also say they are lunching. But not dinnering. वो नहीं use करना. Okay, sir. Right? So we learn new words. But the problem here, all of you, beim Übersetzen. Auf Deutsch heißt es zu Mittagessen. Ich esse zu Mittag. Ich esse zu Abend. Also wann isst du zu Mittag? Um 1 bitte, also um 2 manchmal. Um 1 oder 2 esse ich zu Mittag. Sir, ist das ich esse zu Mittagessen oder ich esse zu Zu Mittag? Mittag. Zu Mittag, Punkt. That's it. Zu Mittag. So, das bedeutet ich eat for lunch. Ja, ja. Was essen Sie zu Mittag? So, Zu. das Zu. Nicht zum. Nochmal. Na. Zu. Zu Mittag und M groß geschrieben. So Mittagessen होता ही नहीं है वर्ड. Mittagessen है. उस पे कैसे क्वेश्चन बनता है सर?
we feel Wie viel Uhr haben Sie zum Mittagessen? nee, wait. Wie viele Mahlzeiten gibt es in Deutschland? Wie viele Mahlzeiten gibt es in Deutschland? 3. Ja? 3. Frühstück, mittags und Abendessen. Yeah, that's it. Sometimes you also have to think of the evening tea. Wie heißt das? Snacks. Also, their tea oder Kaffee. The Germans love coffee more than anything else. So sir, English. तो हम supper कह सकते हैं कि ich hatte snacks and supper. And वो नहीं बैठेगा. नहीं बैठेगा. English में भी नहीं. No. There is something called tiffin in South India. Suna? Tiffin. It's a morning also. Morning tiffin. Yeah, tiffin. And Achal, did you not ever take a tiffin box to school? Yes sir, ich habe. So what is the tiffin? जिसमें खाना A होता है. snack. Light meal. What is there in that tiffin box? सर full proper खाना होता है, जैसे दाल चावल हो गए या स्नैप या ब्रेड हो गया. Huh. But you can also have biscuits, na? When you have your Yes sir. then Richtig sir. so some of these words are culturally bound. They're very difficult to translate. Got it sir. Because in Tamil Nadu, for example, they don't have dinner; they have tiffin. Okay. Tiffin. They don't eat at night. Many parts of Tamil Nadu, they don't have dinner at all. It's just tiffin they have. Paratha. No, dosa idli. Dosa idli und this kuttu paratha. Yes, sometimes. But that's a newer addition. Again, it may be regional. But that's tiffin. So how can you define that as dinner? I don't mind eating dosa or paratha, but even if I eat 20 dosas, my stomach is full, but here it is empty. I need some solid food. Yeah. Some roti, some chapati, some fulka, some paratha, some chawal. Das ist für mich dinner. Yeah, by uns, by Punjabi, das ist dinner. That's what I'm saying. So the tiffin doesn't fill my mind, it fills my stomach. I don't understand the concept. Tiffin for me is a light snack. And for light snack, the Germans have another word, Imbiss. Schnell Imbiss. Imbiss. I heard this word. Yeah, or Schnell Imbiss. A quick snack. So was ist schnell Imbiss, sir? Snack. Schnell Imbiss. Quick snack, light food. Light food. Snack. And Frankfurter oder ein Burger. We can say fast food. Kind of. Fast food is used as fast food today. Auf Deutsch. Ja, auf Deutsch ist auch Fast Food. So it's different, so different. And das ist, was ich an Sprachen sehr, sehr interessant finde. That fascinates me in languages. So I'll send you this, you won't take your time doing it. Keine Eile. And for tomorrow topic, put it in the WhatsApp group. Sir, ich habe eine Frage. Ja. हम लोग कभी नहीं कहते ich esse